Instagram, Twitter, kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga Simfruz Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Kawachako en okinde mag duol matayo yiero IEBC kod mar jakom duol no Wafula Chebukati odok ne duoko mar yiero mar Comtend Kenya mane oyango William Ruto kaka jaloch. Okinde Chebukati kautelne kod Profesa Githu Migayo nyiso doho ni jakomno ne olando duoko kaluwore gi ting' ma katiba opuodhe kendo onge mibadhi mane orwako e chenrono. Walter Nyambaga lerono mathoth. Time will be taken into consideration. Odiochieng mar ariyo mar twenyo bura. It will be the two commissioners. Okinde mochung' ne duol mar IEBC kod jakomne Wafula Chebukati opedho neno marge mar twenyo bura e kaka yoro thulo oko weche manye opedhe kod okinde mag Raila Odinga. Okil mar Wafula Chebukati ngire Githu Migayo chako kod lero ne doho ni kik chik ite dwaro mar Raila Odinga kiro oko yiero ni mar mano keto yiero e lemo duto mag gavana, senator kod MCA chaloni ne oko time yono makare. If this election is so badly flawed as you are invited to find, then this court would have to find that every MCA, every MP, and every senator and every governor was not properly elected, and the whole of the government of the Republic of Kenya should be reconstituted afresh. Githu Migayo lero ne doho ni bura ma omake kod Raila Odinga en mana mar gwandruok kod jakom IEBC e kata temo manyo yore mag bwogo duonde mochung' kar kendgi. My client, Mr. Wafula Chebukati, is a man who enjoys constitutional protection of his tenure. Why did the Constitution protect him? Not him alone, the chairman of independent commissions, for precisely this form of witch hunting. The Constitution cannot countenance that a constitutional office holder is to be witch hunted in the manner suggested here. IEBC kokalo kuom okil Kamau Karori oko ne doho ni agents mag jochung' ang'wen ne onywandie chenro mar riwo kendo yango Form 34A kendo onge jal mosechwalo kuong'ruok mar ng'ur ni mibadhi ne onenore. None of the agents that were involved and that signed the Form 34A has denied that they signed it. Nobody has come to challenge any particular document saying that it is not their document. And an interesting question was asked yesterday: how was a handwritten document to have been changed? Kamau opedho ne jong'ad bucha biro ni agents mag jochung' ne omi thuolo mar goyo picha otese ka otese tenge e kata kamano onge mora mora ma osegolo ywak e nyim doho ni ne otamgi yudo thuolo mag otese go. It is also important to note that the agents of the presidential candidates, all of them, all four presidential candidates, their agents were at the National Tallying Center on the day. All of them. They participated in the process of tallying and verification. None of them has sworn an affidavit saying any of the numbers that were being or the exercise that was being undertaken was wrong. None of them has picked a document, and they were allowed to take copies of all the documents. They were allowed to take images. None of them has complained about that process. IEBC koro kerore gi chien ni choro nyime goyo ombulu kuonde aboro ne ok obedo ngadho mar thiro kwan mag joluto ombulu. We have gotten the data for the constituencies in Kitui. Your Ladyship, if you look at the constituencies for Kitui, the voter turnout for Kitui Rural was 60.29%. So for us to actually make a comparative data and analysis, to actually see whether there's been voter suppression, we look at the constituencies nearby and see the data we are getting from the constituencies nearby, whether the inference can be made by this court that there is been voter suppression. Okil Kamaloka Eric Gumbo mar IEBC okoni IEBC ne otie yor adieri e kendo ne oketo e lela Form 34C kapok oketie sava e kendo jok mane odonje sava ne gin jok mane oyienegi kod chik kendo mana jok mane IEBC ne opwodho. Whenever they completed the verification and tallying of a constituency, they would then upload it onto the Form 34C after the completion of the verification. That then meant that that process
had to be an incremental process. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Na William